sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Wewe ndiwe rafiki, msaada karibu, situache shakani, na tukiwa gizani, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa ila mbingu na sala, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata, naongoza nyumbani. Tuombe. Bwana wetu na Mungu wetu, tunapenda sana jina lako. Asante sana kwa sababu ya wakati Mungu umetuandalia, umetuhifadhi tangu tulipoachana Sabato na hata jana. Sasa hivi Bwana umekuwa pamoja nasi. Tunapoingia katika mafundisho ya siku ya leo, ombi letu ni kwamba uwe pamoja nasi hatua kwa hatua kufundisha na kutuandaa pia kwa ajili ya utumishi wako katika Kristo Yesu. Na wasalimu ninyi wote, hamjambo? Hamjambo? Ya, namshukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupa jioni ya leo kuweza kuja hapa kwa ajili ya neno lake. Na kwa njia hiyo ningependa kuwakumbusheni ya kuwa tuko katika juma la Family Life. Na katika juma hili la Family Life tumechukua theme yetu ikitoka kwa ile ya kanisa iliyowekwa katika miaka 5 quinquennium, ambayo inazungumzia I will go. I will do what? I will go. Lakini sasa kama wewe na kama mimi, madhumuni yetu na theme yetu mwaka huu ya Family Life ni I will go with my what? My family. Na jioni ya leo ningependa kufanya marudio kidogo ya jambo tulilozungumzia jana, maana jana hatukumaliza ile mada yetu tuliyokuwa nayo. Na mada kuu tuliyokuwa nayo jana ilikuwa ni communication. Ilikuwa nini? Communication. Na kwa sababu tulikuwa na communication, tuligundua ya kuwa quality, yani hali ya familia yoyote, inakuwa determined by the quality of what? Communication between the parties. Na sio familia peke yake, any relationship, any what? Na ninyi mnaona kile kinachoendelea katika serikali yetu kuu kati ya rais na deputy. Hiyo ukiona picha hiyo inakuonyesha ni uhusiano gani walio. Hawajakutana, hawajapigana ngumi, hawajafanya chochote, lakini mazungumzo peke yake yaweza kukuashiria ya kuwa hawa watu wana uhusiano kiasi gani. Kwa hivyo siku ya leo ningependa kutoa tu yale ambayo tulizungumza jana, na ndipo tuende katika mambo ambayo ningependa tuzungumzie leo. Na tulianza kwa kusema hivi na kuweza kujiuliza, what is communication? What is what? Communication.
Wewe ukipewa kwa wale ambao walikuwa hapa, unaweza kumbuka jambo lolote? Tujifunza nini? What is communication? Kuna mtu anaweza kumbuka? Yes. Yes. Asante. Na ni nini hiyo mawasiliano ni nini? Kusema mawasiliano ni nini? Kuwasiliana ni kusema nini? Yes. Yes. Uh-huh. Uh-huh. Now, kuna mwingine anaweza kujaribu. Kwa kifupi, imparting, sending, receiving, or exchange of signs, signals, symbol, or information. Na tuligundua, nikauliza mtu nyumbani, dada yangu, ukienda kwa nyumba yako leo utaki kuzungumza na mtu. Umeleta chakula, umefura, umeingia kwa nyumba, hujasalamia watu, umepika, umenyamaza, umeleta chakula na uzungumuzi. Huyu mtu ana communicate? Wangapi wanaona ana communicate? Wangapi wanaona huyu amekataa kuzungumza, kwa hivyo no communication? So it is true, whether you speak or don't speak, you are. So there's no way, wakati umenuna, you are communicating. Wakati you are speaking, you are communicating. The tone of your voice. So communication huwezi kustop. Hata ukinapopita, unaweza pita watu, you are communicating something. Unaweza ingia, you are communicating something. So the way you've come in, the way you are living, non-verbals, it involves verbal and non-verbal. Sasa ni kitu ambayo hakuna maneno unasema. So tumepata communication is imparting, sending, receiving, or exchange of signs, signals, symbols, or what? Information. Now, process of communication. Ni process. Ni nini? Kuna mwenye kutuma habari na mwenye anapokea nini? Habari. Kati ya hao wawili, the sender encodes the message. Ni kufikiria atamwambia mtu nini. Anapomaliza so the sender encodes the message. Then that which he has encoded is the message. Inatumwa kwa njia gani? Ni simu, ni barua, ni fax, ni nini? Hiyo ni channel. Channel ambao unafanya nini? Unatumia. The receiver receives the what? The message. Na receiver ana decode. Inamaanisha ana download, anaanza kufikiria mwenye kunitumia habari alikuwa anamaanisha nini. Hiyo ni complete. Sio complete. Kwa nini? Kwa sababu lazima huyu ambaye amepokea habari arudishe habari tena kwa mwenye kufanya nini? Na mfano mzuri nitoa jana ni hii ya kuwa mama ameambia baba ulete yogurt. Baba hakurespond na hakujibu na hakusema chochote. Jioni amekuja bila nini? Anamwambia na baba nani? Si nilikwambia leta yogurt. Anamwambia uliniambia. Sikufanya nini? Sikusikia. So if you want to know that your message has reached the receiver na ameipokea kwa njia nini ile ulitaka, lazima aseme unataka yogurt aina gani, brand gani. That means amepokea hiyo message ya nini? Ya yogurt. Umepata hiyo message? So without that, it means the message has gone, but you may not know kama alisikia ama kufanya nini? Hakusikia. So you cannot confirm. Mama, how do you feel if you sent your husband something na anasema hukumwambia ama hakusikia? Na ulisema vizuri akisikiza. Baba nani nakwambia ukumbuke. Alafu zingine anasema sawa. Na kumbe hakufanya nini? So it is important process. Communication ni nini? What is it? Ni process. Na process hiyo inachukua mwenye message anafikiria nataka kuzungumzia watoto. Nitawazungumzia kwa njia gani? That is encoding. Watoto hawa watapokea ujumbe huu kwa njia gani? Ni picha, ni filamu, ni nini, ni action, ni nini? Hiyo ni channel ya kuzungumzia nini? Watoto. Then watoto wanapokea hii. How do these kids respond? Their response inaonyesha kuwa, itaonyesha mwenye kutuma message ya kuwa message yake ilipokelewa kwa njia gani? Njia vizuri ama njia nzuri.
Now, nikaenda kwa topic nyingine. Why don't we communicate? Msiogopa wa mbele, kuna viti hapa nyingi sana na haina shida, kuja tu. Why don't we do what? Or why do we communicate the way we communicate? Now, who can respond to that? Why do we communicate the way we communicate, or why don't we communicate? Whichever, yes. Anybody who can try? Yes, my sister. Can you say something? Kama unakumbuka. Kuna mtu anakumbuka kitu hapa? Yes, my brother. Culture. Culture is one of them. And a good example is this. In our African culture, msichana akizungumuzia kijana na kumwonyesha interest. What is wrong with that? Kuna kitu mbaya? Msichana kuambia kijana ya kuwa I'm interested in you. Is there anything wrong? Amefanya dhambi? Yes. Amevunja sheria gani? Hata nyinyi mnasema yes. Imeandikwa wapi msichana asizungumzie kijana? Mumesoma Biblia, mumeona mtu nani alifanya nini? Huyu msichana Ruth. What did Ruth do to Boaz? What did Ruth do to Boaz? Ruth alikuwa senior. So culture inakubali senior wazungumuze na wanaume. You will explain. So the point I want to make is this, that culture imetuzuia kufanya mambo mengi, but they are not. Are they wrong? What do you want to say, my brother? What do you want to say about this? Yes. In African culture. Yes. Kuna culture ilikuwa na allow mwanamke kama bwanake amekufa. Yes. Now the burden comes back to her. Yeye ndiye anakuja na kuapproach na kuambia, shemeji, nataka ukae na mimi. Shemeji. So culture ya Wajaluo inaruhusu mama ambaye amefiliwa kuapproach mwanaume. She is the one now to approach the mwanaume. Alafu mwanaume anamwambia, enda uchukue idhini kwa mke wangu. Alafu mke anasema, nimekubali. We can share this animal. We can share this animal. Okay, amesema hivyo. Lakini yes. Kulingana na Biblia, yes. Ruth kutamka lakini alituma ishara ya so kuna tofauti ya mazungumzo au communication. Inaweza kuwa kwa sababu ya bado kurudi kwa culture. Yes. Ilikuwa pengine kwa ajili ya culture angetamka, lakini matendo ya ishara ambazo alituma ilikuwa bado ingesemwa kwa matamshi. So mwanamke anaweza kujipitisha. Is that what you're saying? Kile nasema ni na describe kile Ruth alifanya. Yeah, Ruth. Sawa. Yeah, lakini si alifanya step, nani alichukua step? Okay, Boaz hakuwa na nia yoyote. Yeye hata alikuwa anamuongezea zile vitu zimebaki. Wajaluo wanaita funo. Unajua hiyo inaitwa nini? Zile chakula ambayo inabaki kwa shamba wakati umevuna zinaitwa nini? Nani anajua hiyo language? Hiyo si Kiswahili, na si Kizungu. Inaitwa nini? Kizungu ni nini? Kuna lugha yake. Ruth was leaning. Inaitwa nini? Yes. What remains? Unajua unapovuna, Mungu hakutaka zile zimeanguka wakati unabeba gunia ubebe. Unawachia watu ambao hawana shamba, wayatima, wanafanya nini? So Boaz was deliberately dropping things, telling his workers, angushe. Kuna kasichana kalikuja na Naomi hapa. Mukaangushe nini? Lakini yeye alikuwa anapatia chakula. Kumbe Ruth naye anamwangalia hivi. Naomi akamuuliza, ulienda kwa shamba gani? Na umekuja na chakula nyingi hivi? Akamwambia Boaz, kwanza ni kinsman redeemer. Ndio karibu wa kuchukua mahali pa Bwana. Anyway, tutoke hapo. Unajua hiyo ni hadithi umeshika moto hapo, lakini si hapo tuko. Sasa tumesema culture is preventing us or allowing us to communicate in a certain way. Wazungu hawana shida. Hawajipitishi. Wanakuja wazi na kukuambia yes, I know you don't expect this from me, but I want to be clear. There's something when you pass. Kuna kitu nasikia. Hiyo mzungu anaambia mtu wazi, lakini sio sasa haya. The next step ya hiyo, why don't we communicate? Fear of the unknown. You fear.
how will this person react? What is the outcome? There are also things in the house a woman would want to tell a man, and a man would want to tell a woman. Lakini how will she react? My brother, a friend of mine alipata shida town na mwanamke mwingine. Sasa aliniambia hii siwezi kuambia bibi. I can give you the story, but there's no time. Maybe tukimaliza hii topic, ikiwa kuna time nitawaambia what happened in town. Na mutapata the context. Unajua mnafikiria wanaume wanapitia huku, wanatoka na leso kwa hizi manyumba za town huku. Na unashangaa mwanaume rudi na leso, unashida hiyo ametoka wapi? So it is important tujue ya kuwa there are times you fear communicating because you don't know the. So you rather do what? Keep quiet or share with somebody. Sometimes also we were never taught how to communicate. You know, sometimes mzazi anakuzungumzia na mzazi anakuambia usinijibu. Fanya nini? So for you, respect means, so you have not been taught how to express yourself. Sijui kama mmeishi na wazazi kama hawa. He's speaking to you, he's asking you a question, but huwezi jibu. Unanijibu. That is another way. Now, also wrong methods that we learned from our upbringing. Wrong method. Na niliuliza kina mama hapa na nauliza leo pia. Kwa nini amfundishi vijana jinsi ya kuketi vizuri? Hii kitu ya vijana na wanaume na ya wasichana ni gani iko private? Which one is private, Mnyambani? Yako ni private, are you sure? Did your mother teach you how to sit down? How to sit properly? Why? Until you are covered. Sasa unaona society has socialized us na imetufundisha wrong things. Hata wanaume wako very careless hata kwa kukojoa barabarani. Si mnaona? Hakuna mahali popote unaweza pita kwa hii dunia upate hapa ni wanawake wako. Always ni wanaume. Mahali kuna maua, mahali kuna wall, mahali kuna miti. Those are dangerous places. Mwanaume na watu wanapita hapa. Umeona Mudhurwa? Mudhurwa watu wanapita hapa na mtu yuko hapa na miti iko hapa. So that is the only thing. So it tells you we have been conditioned na tumefundishwa wrong. Yes, even the man's ni wrong. Hiyo ya wanaume pia ni what is that? Ni wrong, si ndio? Ama ni sawa? Then tumesema tena jambo lingine jana tena. I'm just repeating what we did yesterday. The level of communication in the house determines the quality of the relationship mko nayo. And we have got how many levels do we have? 5 levels. 5 levels of what? Kuna casual, hi. Unaendeleaje vizuri? You know, you can tell somebody vizuri but you have a funeral. You can tell somebody vizuri but umefiliwa ama una jambo lingine. So that is level number 1. So there are men and women who are married and who are living together. Lakini the relationship ni gani? Casual. Hakuna ndani The next step is what? Facts. Next step ni nini? Facts. You tell somebody fact kile kimefanyika but you don't explain. Hakuna maelezo, hakuna nini. Bibi anauliza bwana, unaenda wapi? Out. Si hata walikuwa wanatoka nje. Si walikuwa wanatoka nje. Na kusema out ni kumaanisha nini? What does this woman want? Dada zangu kujeni pande hii. Viti viko hapa. Yeah, usiogope. Hata ukija mbele unaweza onekana. Kuja huko mbele. Yeah, so if you answer back, I'm going where? What does that mean? Do you want to share with this woman? Eh? It can mean what? It can mean you are going outside the house. Yes. It can mean you are going for a walk. Yes. But she's also saying you are going out. Yeah. So the reason of going out ni kukuuliza because she also want to prepare depending on where you are going. Unajua kama naenda kusoma gazeti chini, then it means you can prepare breakfast. Kama anaenda town, then it means maybe breakfast hapana. He may come back for lunch or for
supper. You see, the woman is asking you so that she prepares for you. But wewe unasema out. So this out ni gazeti. This out ni town. This out ni mpaka evening ama mpaka kesho. Na mtu anaweza rudi even the next day aseme say I told you I'm going out. Hiyo ni factual. Level what? 3. Level no, the 5. Oh, sorry. The casual one is 5. Hiyo ya fact ni nini? 4. The third one is where the person communicating is giving opinion and ideas. Like the first one, mgeni akija, mama anakuambia tu, John alikuwa hapa. Alisema nini hakuna. Alitaka nini hakuna. That means umekuwa informed John was here. But when you are in level 3, the woman will say, huyu John, ilionekana he wanted you very urgently. Ni nini mko na yeye? That means the woman is giving an idea and opinion yake because ameona John was a bit concerned or stressed. So he's asking for more. John, ni nini mko na? Usijali, hiyo ni mambo ya wanaume. Lakini it appeared urgent. Hebu mpigie simu. So it means she's giving her what? Yes. He looked like this. Alikuwa hivi na hakutaka kungoja na it's like amekutafuta lakini hujafanya nini? Hujapatikana. That means the woman is giving her opinion based on what she has done or what she has seen, lakini atoi zaidi. Number 2, you know number 3 ndio? Number 2, where you express your feelings. You know, there are times a man comes home, amekuwa na rough day, and the woman can see huyu mtu ayuko normal, ako na clouds. Na anaulizwa kuna shida? Hakuna. Ni nini mbaya? Hakuna. Si nimekuambia hakuna. Huyu mtu ataki ku express his what? And feelings are only expressed where you are comfortable and where you can have a person you can confide in. Munasikia feeling where you express your feelings. You can't express your feeling to anybody. And you find this same person ambaye amenona kwa nyumba ambaye ukitaka kuambia familia yake what happened can confide to somebody else. And this can even be or result into emotional infidelity. Especially when you share your innermost feelings. Like for example, there is a way a woman wants to be treated. There is a way a man wants to be treated. But you're not expressing these things to each other. But you tell others how you do wish you would be treated by your wife or your spouse. But you don't tell your... So you don't feel safe to express your what? Feelings. That is stage what? An average marriage should have. An average marriage should be from number 1, number 3. Hiyo ni ndoa ambayo ina function. Ndoa ambayo iko na shida na iko na pothole na iko na slow down. Police check ahead. Number 4 na number 5. Number 1, deep insight, where you are able to even call, today I'm feeling like this. Imagine you want to tell even your spouse before you reach home, ajui hata vile hali yako hii. That means it is instant. You don't even think about. And this happens very much during courtship. Mnajua hivyo? Courtship, you look for topics and anything that happens to you. Hata mtu akikutukana, imagine kuna mtu ametukana kwa barabarani. You know, there's a way but when wear and tear, wear and what? Wear and tear in the marriage. Wear and tear in the marriage. Wear and tear in the marriage. Withdrawal, no deposit. Withdrawal, no deposit. Withdrawal, no deposit. At the end of the day, you even wish the person akufe. What happens? Level 4 and level what? Watoto walifukuzwa. Kwa nini? School fees. So unajua ni school fees. Ebu muulize ndio huyu. You know, kuna vitu to communicate. So your level of communication shows how intimate or how close you are. Mnaona hiyo? So communication inaonyesha I used a language of temperature. Lakini it shows the quality of the what? Quality of your... And this type of relationship also happens in church and happens in workplace. There are people you talk to more than others. There are people you are free with than others, depending on how you relate and depending on how safe you feel around these people. The same case applies in the what?
applies in the house. Any question? Na sasa nirudie mwisho tu what we did, then we go to some few new things hapa ambao sikutaja jana, then we close the chapter. Kuna question yoyote ambao so far vile tumeenda? Now I'm repeating the barriers to, oh yes my sister. Yes. Yes. What are you saying? Approach. Yes. Kujeni huko mbele tafadhali. Yes. My sister is talking about approach. It is important. Those are going to find out in rules of speaking. When you want to speak to somebody, there are some rules you should follow. Thank you so much for that. Approach is also very important, so that the message is received. Now, there are barriers to speaking. There are barriers to what? Speaking. Yes, question, yes. Yesterday we talked about that people are not being approached. I mean, you can't speak out your mind. But I think things are reversing these days because we are thinking that in some cases, times and women who are desperate, telling men that I need someone to marry. I don't know if things have changed because you have even answered your question. Desperate. You have said desperate. That it is normal. When she was not desperate, what was she doing? Alipokuwa ayuko desperate, what was she doing? And you know, women are getting desperate because I realize I can't do without a what? A man. At one point in their life. But when she was 22 years, 23 years, 31, 32, 35, ukianza kupita 35, hapo sasa amba. Unajua amba? Unajua amba? Ukifika 40 ni red. We put you kwa single parent. You know, it's not single parent, singles. Unaingia kwa single. So below 35 you are okay. Wasichana vijana mko hapa. Below 35 you are okay. Lakini ukifika 40 na hakuna mahali imeandikwa, hii ni lugha ya were tu. Haijaandikwa mahali ati hii ndio age yako ya kuolewa. Kwa hivyo that is even making you safe. God has a plan for you, si ndio? And you unashirikiana na Mungu kwa kufikitimiza hiyo. By the way, there are men and women who waste their time when they are still when it's spark. You know, the time when a woman is attractive. Kweli ama si kweli? Make use of that time and pray that God may lead you to the right person. Lakini uringe. I can give an example. There's a lady who got a child when she was 17. Akafanikiwa sana na akatumia lugha ya watoto, akaomoka. Kuomoka ni kufanya nini? Kama mjui hiyo lugha, wewe hujui hiyo lugha, enda ulize. Akaomoka, akafanya nini? That means she alienda abroad. Hiyo ni majuu, si ndio? Baada kujeni huko mbele, vitu ziko hapa. Wewe kuwa Asha. Sasa direct people where they should sit. Sasa akapata mali, akapata nini. At the end of the day, akawa na properties. She has how many sons? One son. Unfortunately, this son was not properly, or he was spoiled or anything. Aligia drugs. At the end of the day, huyu mama akaanza kulong for the men who had approached her for marriage, but she said what? No. Things didn't end up well. At the end of the day, what happened? Mtoto huyu alipata jali na akafanya nini? Kafariki. You are a single woman, you are never married, you have so many properties, and your only hope na mwenye angepokezi vitu nani? Mtoto. Na amefanya nini? So what do you do? Unfortunately, alipata stroke. Na akawa in a coma for 1 year. And she later on did what? Died. When the Bible says two are better than one, kuna sababu. So my sister, my brother, don't waste your time wakati unataka kuoa na kuolewa. Unajua kuna hii theory ati unataka kukaa kama Paul. Na msichana akipita unaangalia mpaka aende. Hiyo ni Paul gani? Hiyo si Paul. Ati sisi ni Paul. Sasa inatakana ukitaka kuwa kama Paul was busy preaching during the day.
During the night, he was not just sleeping. He was making tents. Alikuwa anatengeneza hema. So he said, when I came to you, I did not come like a beggar. I worked with my own what? Hands. Paul alikuwa chapakazi. Anafanya kazi usiku, analala kidogo, na mchana ni injili. Mchana ni nini? Sio kukaa kwa street. Na kusema unajua mimi kuoa nimeona siowi. Na msichana akipita, na mwanamke akipita, what is that? You are contradicting yourself. So if you are marriageable, na wewe ni aina ile nataka you are eligible for marriage, it is you who knows. Wewe ndio unafanya nini? Unajua na Mungu wako. Make yourself available. Make yourself what? Available. And meeting points ni kama hapa. Meeting points ni harusi kama ya jana. Unajua mkimatch, unaona Quiet kimatch, you can see somebody, oh huyu. So these are meeting points where you get, unapata prospective what? Partners. So don't play as if wewe uko okay, contented, na pia huku unataka mwanamke, unataka kuolewa, unataka mshikaji, unataka kushikwa, na wewe mwenyewe una behave ni kama uko sawa. Wewe ni mgonjwa. Onyesha nini zako mapema. Uonekane mapema, unahitaji Now, on rules of speaking. Kuna vitu zinafanyika katika nyumba zetu na katika maisha yetu ambayo inafanya when you hear somebody speaking, utaki kusikia mambo yake kwa sababu ya attitude ambayo yako nayo kwako. We talked about those things. Barriers that prevent people from Ukiambia mtu ati na wewe kuna kitu kweli katikati ya masikio yako. Hizi masikio yako kuna kitu katikati hapo kweli. Ulifanyaje hii? What ukiambia mtu any other thing, unafikiri atasikiza? Hawezi. Tayari umeharibu kila kitu. Wewe mjinga kuja hapa. So there are things we may be saying which you think that you are but hiyo kitu umesema inafanya huyu na block. Then I want to tell you something today. When you want to express your feelings, don't criticize or put down the next person. The best things mwanamke ameambia mwanaume, kata hii nyasi. Let's say you are in a home and you unataka ukilie maua ama ni nyasi. Mwambie na wewe nimekuambia mara nyingi na usikii. Mbona hujakata hii nyasi? What is the best way that a woman can express herself akitaka the man akate nyasi? Approach, yes, that is where I'm coming to. How do you approach? Uliona nyoka ikipita hapa. Aliona nini? Nyoka. Okay. How should you approach this person? You know ana nguvu kuliko. Unajua you use I method. I what? Mimi nimechoka na nina kazi nyingi. I wish I had time. Ningekata hii nini? You know you are telling this man that nimejaribu lakini nimeshindwa. Kama ningeweza ningefanya nini? It's only that I'm busy and so forth. Can somebody akupinge on how you are feeling? No. And atakuwa helpless. Unaona, you can express yourself in a good way without arguing with the person. Unajua hujam put down, hujamlebo kwa njia yote. You have just used I method. So today I'm telling you, if you want to speak to somebody who is close to you and you want to express yourself in a way and there's something you don't like, just use the I what? Wewe nimekuambia mara nyingi hiki na usikii. Wewe kichwa yako ni ngumu. Sasa unajua tayari umemfanya nini? And ladies, let me tell you something. Wanaume hawataki kutumwa. Nimesema nini? Unajua I can change nappies in the house. I can do these things. Wacha were amuke achange napi. Lakini si atukae usignal were mtoto ame na shida ya kina mama ni moja tu. Kama wera anachange napi, utaona hata sahili tunazungumza na Odenyo, Nyamani yuko hapa naambia na were, unajua mtoto amejisaidia. That is what ladies want. I don't know why. Why do ladies do that? Tunakula kwa nyumba ya mtu Odenyo. Tunakula, we are eating. And then one of us akasema na the husband akasema hii chakula ni nini?
Ni tamu. Then the woman says, kusifu unajua na kutoa pesa. Sasa wageni ambao wako hapa walihusikanaje? Sasa unaona, I don't know why. Ladies, you know there are many things we can do for you. Lakini nyinyi ndio umejaribia. Because I don't know why, how you feel when you unaonyesha bwana yako ni kitu fulani mbele ya watu. Why do you do that? Can a lady respond to that? Wewe ndio uliza approach. Ebu tuambie, why do women do this? Can a woman lead me in the house, anakula, nampatia mshahara yangu, nafanya kila kitu, na change nappy, nafanya kila kitu, lakini bado nikiwa na watu, she can still respect me na niwe ahead of this house? Is it possible? It's not possible, but I think it depends mostly how you started. Naona? Ikiwa aliingia kwa nyumba na ukamwonyesha something that she can be over you, atafanya. Can't you be over me na usionyeshe watu? Yeah, that can be. Kuna mwingine alikuwa anapiga bwana yake nje. And you know, even something that no man has ever told a woman. Wanaume wengi wanapiga alafu mwanamke anaambia the husband ati waambie kwa nini nakupiga. Alafu tumesimama hapo, alafu mwanamke pia anapanua mdomo ati jamani, nililala nje jana. Wanaume wale walk out wakasema piga huyo mtu. Piga huyo. Sasa let's go to something. Sasa hapa sasa tuende kwa rules of speaking. Now we are going to where my sister alizungumzia. Hapa nataka ku lift up straight from to up and to hold. Number 1. Rules for what? Nimezungumzia barrier kidogo, lakini sasa nazungumzia rules of what? And you have said use the I what? I message to express yourself. Hiyo ina eliminate argument, ina eliminate mambo mengi. Wacha niwapatie hata mfano nzuri. Wife number 1, you are so inconsiderate. All I do for you, I slave for you. You never think of anything but yourself. You are very selfish. Huyu ni mwanamke anazungumzia nani? And number 2, I really need a break tonight. I've been coped with housework and I need to be alone and I need to have some time alone. I feel I'm overwhelmed. Kati ya hawa wawili, huyu ameambia bwana yake, huyu ameambia bwana yake. Which husband unafikiria atasikia vibaya? Wife number 2 tells the husband how she feels. Unajua umekuwa na watoto the whole day. Umekuwa na nini the whole day. Na bwana amekuja anasoma gazeti na anaona TV. Ni kuchange channel Citizen na kuangalia nini. Watu sasa yeye amekaa tu. Hawezi kushika mtoto analia, wewe unapika, wewe unafanya nini? Yeye amekaa. By the way, that is very unfair, si ndio? Yes, but I know some of you may not agree ukisema culture. But ukiangalia vizuri hii utaona ya kuwa when you use the I message it will help your man. Na kama ni mtu wa common what sense, ataamuka afanye kitu bila wewe kufanya nini? Kumwambia. That is how you send a man to do something. Lakini uoye. Hiyo. Sasa let's go to rules for speaking. Now, number 1, choose the right time to do what? Communicate. Na nilisema jana hapa, kuna wanaume hawataki kuitishwa pesa asubuhi. Nimesema nini? Know your man. Kitoka unatuachaje? Kwani kuna system ya kukuacha ama kuna njia ya kukuacha? And when you mean what you mean here, kuna pesa unaita? Communicate at the right time. If you know mimi mambo pesa sitaki asubuhi, utabaki bila pesa hiyo asubuhi. So communicate, useme mimi ukinitisha pesa itisha usiku. Itisha saa hii na saa hii. Si ati unatuachaje ama umerushia mtu mtoto. Kimbia kwa baba yenu. Hatuna breakfast. Get the right? Now, number 2, develop a pleasant voice. Tone is very, they say what you say is not important, is the what? The tone. Sasa tone hapa ni very, very important. Now, be clear and specific. Na hapa wakina mama muko na shida mingi. Be clear and what? Specific. Kama ile
bwana anaenda ameambiwa where are you going or are you going out, you should be clear, naenda mali fulani, naenda kufanya kitu fulani. So you should be clear. Jana I gave you a story of a woman who was given money for shopping. Na si shopping ya nguo ya watoto, shopping ya nyumba, vyakula nini? Chakula ya nini? Ya nyumba. But inside the woman, she feels ya kuwa hawana nguo na watoto. Instead of telling me ya kuwa hii pesa, part of it nitafanya na shopping, ama part of it nitafanya nao shopping ya watoto, at the end of the day ananiambia hana nini? Na chakula haijafanya nini? Hajanunuliwa. Then what is this woman communicating? Hawezi manage pesa? Ndio unapewa pesa kama dawa. Unapewa by installment. Overdose inaweza kuharibu. So unapewa according to vile huko. So akina mama wengine wamefanya sukuma wanaume kwa wall. Unapewa pesa according to dose. Kama ni 200 per day, kama ni 500, kama ni 800, kama ni 50 bob, ndio hiyo. Na kuna wengine pia upewi general, unapewa specific. Kama ni mkate ni 50 bob. Kama ni nini? Maziwa 50 bob. Ati ununue maziwa 56, unanunua 47, 48, 49, 50. Mumeona hiyo? So be what? Specific. Usizungumuze tu ati unataka shopping na huku pia ndani unataka kujinunulia vitu. And be positive. Be what? Yes. Negativity always ukianza nayo unaharibu mawasiliano. This is somebody preparing to speak. And be courteous and respectful to your what? Mate's what? Opinion. No matter how hurting and no matter how unfair. Jaribu nini ufanye nini, you respect the person although amesema kitu. This applies both. Hata kama amesema kitu mbaya, hata kitu mzuri, respect that opinion. Na be sensitive to the needs and feelings of your what? And develop the art of conversation. I can't explain everything here because of time. Sasa hizi vitu zote, hizi rules for what? Rules for speaking. Now, we are going to rules for listening. Unajua kusikiza mtu pia ni kazi. Ni nini? We were never taught. Na ukifanya communication, you'll be told how to do what? To listen. Unajua, there is listening ya ambayo inasumbua mwenye anazungumuza. Na huyu listener, I encourage mazungumuzo, anaharibu. Listener kama hawa ni wale mwenye kucorrect mtu. Bwana wake anatoa story yenu, tulitoka Sunday saa 4. Baba niume sahau ilikuwa saa 7. Mungu wageni wako hapa. Na imagine tulifika Nakuru after 3 hours. No, it was after 4 hours. Ukumbuki tulipata nini pancha? Hey. Hiyo story sasa Yesu aeleze. Sasa huyo ni mtu ambaye amekaa, unajua my wife is sitting down. Na watu mimi ndio naelezea story vile tulitembea. Na yeye sasa kidogo correcting. Hapa. In fact, we went straight home. No, ukumbuke tulifanya stopover Kericho. So, huyo si good listener. Number 2, mwenye kuinterrupt. Mwenye kufanya nini? Ukisema kitu, ame-interrupt. Number 3, mwenye kumaliza. What you are saying? You are saying something? Anakumalizia. Hawa ni watu ambao si wasikiaji. Na mwenye mekaa tu ready kuanza back. Na you are talking, unaona hayuko attentive. Is not attentive. Anataka ako tayari na hujamaliza. Hiyo si listening. Hiyo ni kitu kingine. So you are discouraging the what? Yesterday niliwaambia so many men, but by the way, hii mambo ya listening ni shida ya wanaume. Hata mimi niko mwanamke, somebody, a lady is communicating a very important thing of the family, na instead of listening uko na gazeti. Na pia unaona nini? TV. Endelea mama, nani endelea? I'm listening. Hey! Ruto amefanya nini? I'm listening. Huyu mtu, how is the speaker feeling? The speaker nasikiaje? Unaona mama siku nyingi ananyamaza, sasa ni kudevelop ulcers na stress na depression. Kwa sababu huyu mtu there's no time he can sit down and look at you and be at a. By the way, having time with the family, kama kuna kesi,
Ukiita, si ati wewe ukiita watu ni hiyo. Unajua umeita, you have called your wife and you just want to talk, have time. You know, time with the family is very very lakini wanaume wa siku hizi hawana hiyo saa. Hapo ni sisi tumeongoza. Mimi hata kama ndio mimi na present, wanaume hawana hiyo saa. We only have it during courtship. During what? Na hata msichana utakaaje na mwanaume ambaye wewe ndio unapiga una flash call please call me. Yes, yakustue. Si yakustue. Si saa yote please call me and then you speak for 1 hour. Yeye mwenyewe apigi simu kwa nini? Mnasikia hii kitu? Now, how many times do you call your wife in a day? Kambona, none. Usijibu, don't answer that. Mimi, I'm very poor at calling. My wife calls me more than I call. Hapo sijui, hapo nimeanguka na tumejaribu kuzungumuza. Hii imekuwa kama kansa. Zunguka tu. Mbona nipigie simu? This week I'll call you. I don't know. Is there a lady who can confess ya kuwa anapigiwa simu ya kutosha? Na si simu ya kuchunguza kwa wapi na anafanya nini. Unajua kuna simu ya surveillance. I'm not talking about that phone. Umeshindaje? Uko aje? What are you doing? Are you okay? Hiyo tu. Sio simu ya nini? Surveillance. Ati uko kwa nyumba, hebu nipatie mtu nipatie junior. Sio simu kama hiyo. Hiyo si simu hiyo. Hiyo ina mambo yake. So, rules for effective what? Listening. First of all, maintain eye contact. Maintain eye what? I know in Africa, sometimes there are even men who want to speak to their wives. Nataka bibi angalie wapi? Because he's a man. But hii imeandikwa na mzungu. Lakini anasema hivi, maintain eye what? Ukiona somebody speaking to you na anaweka macho hivi, hiyo inaonyesha kuna kitu anafi? Yes. So maintain what? Eye contact means full attention. Yesterday I asked them, if I'm giving you information, now what I'm telling you is non-verbal is contradict what I'm saying. Utamini the non-verbal, ama utamini what I'm saying. Non-verbal is usually correct and is usually straight and usually haifichi ukweli. How can I tell you? Unajua juzi mama yangu alikufa. And I'm smiling. It means what? I am not genuine. Non-verbals are more, by the way, if you are listening to somebody, usiangalie sana maneno. Look at the what? Non-verbals. Very, very important. Sasa non-verbals, very, very important. Now, sit attentively. When you are sitting on kwa kiti, ukae vile hivi, na ufanye hivi. Is that person attentive? No. Natakana you lean forward. Unamtazama mwenye nakuzungumzia. That means eye contact na you show interest. Ukiona mtu amekaa hivi, anasema endelea tu, ukimaliza ni sawa. That is the attitude. By the way, mtu ukiona amekaa hivi, hii kuweka mkono hivi, inamaanisha nini? Yes. Sasa, act interestingly in listening to what the person is doing what? Is saying. Given another point. Another one, maintain minimum prompts. Mnajua prompts? Alafu. Ulikaa njaa. That means your attention is where? Here. Lakini kuzungumza na mtu, hata when you are calling somebody and he is just dead silent, what happens? Unasema hello. So when you must be hearing minimum what? Prompts the other time. Prompts isn't alafu. Oi! Ulitembea mkuu kutoka town? That means the person is reacting as per the message and is giving you something to show you that he is interested and is captivated and looking forward kwa kitu ambao mnafanya nini? Mnasema. Rule number what?
Ask well-phrased questions which encourage somebody to speak. Ukiuliza mtu, okay, let me show you how you ask questions. If I want to ask this class to discuss, there's a way I can ask a question and you'll only have a yes and no. Nikiuliza wewe, ulikuja kwa miguu hapa? It can be only yes and no. Avoid that type of question. Ask. Inaitwa nini? Which type of question? Open what? Questions. Open-ended. Sio close-ended. Close-ended questions are only answered by what? Yes or no. Avoid question kama hiyo. If you want the person to elaborate more, ask open. Usiulize mtu ulikuja na gari hapa. The answer is either yes or no. Umekuja late ama umekuja mapema. Umekujaje hapa? Imagine nilichukua Uber. He is explaining. But ungemuuliza umekuja na bike, motorbike, angesema yes or what? So know how to ask open-ended what? Questions. Umefika kwa nyumba saa hii? Hapana. Hata kama umefika 5 minutes ago. Si amekujibu. Lakini uliza, kwani umefika hapa saa ngapi? Hiyo kama anajibu, atajibu hapana ama ndio? Atajibu nini? Ndio, nimeingia tu saa hii. Nimeingia? That is giving you more information. So if you want more information, ask open-ended what? Not closed-ended what? Yes and no. Yesu alikuja kuokoa wanadamu? Ndio. Hiyo umevujua nini? Mungu alituma nani kuja kutuokoa? Na alituokoa kwa njia gani? So even when you're teaching lesson, ask open-ended what? Questions. That will help you. Even when you are discussing with people, ask open-ended question. Hiyo inasaidia. At the end of the day, baada ya ku listen, when somebody is speaking, listen longer. Umesikia? Hiyo sijui kama tutaweza. Tutafika stage kweli? Ati nimekuzungumzia na you even listen as if you are not even ready to respond. Are we able to do that? The person ambayo umezungumziwa. By the way, in the house, who speaks more? The women have capacity ya kuzungumuza 24 hours if they found a listening what? Yeah. If men were reprogrammed, factory setting. Ama factory what? Mnajua factory setting? Mumewahi kurudisha simu kwa factory setting? Hapo pia na women are people who should be speaking and speaking. They will be very comfortable if they may find a shoulder ya kuzungumu na kusikiza. Ati yeye huko kwa nyumba tu and sometimes you don't even need to solve the problem. Bora umefanya nini? Na amesikia ya kuwa amesikizwa. That is very, very important. So, it is their nature to speak like that. Now they say, speaking vents women with their bottled whatever. Their speaking helps them psychologically and emotionally. Na inafanya, ndio unaona wako very resistant and they are very resilient and they can face very difficult situations and they can survive. Umeona hiyo? Wanaume unakufa kisabuni. You are a man. Yule nini? Na tunaanza kufundisha tukiwa wadogo. Hao wanawake hao ndio tuwaribu. Sema unalia wewe ni mwanaume. Mwanaume wewe amuka. Ulianza kuambia ukiwa nini? So you know a man should not do what? Do not cry. Iliandikwa wapi mwanaume asilie? Imeandikwa wapi mwanaume asilie? And unakufa kama mwanaume, ati wewe unakufa kama mwanaume. Unaumia. You are hurting na unataka kulia and you can't, na ukitaka kulia unajificha. Hiyo ni nini? What is that? The last part. Hiyo part imekwisha ni solving what? Sasa last part hii tutakuwa na maswali kweli. Last part inazungumzia solving what? Solving conflicts. Now, ukifanya courtship na mtu I want to ask you. If you courted your husband for 3 years and you are very good people, amuko kosana.
Then ukiingia kwa marriage mumeanza kupata makosa. What is the problem? Hebu sema kwa sauti. We were not real, so we were pretending. Hata courtship ambaye ati msichana huyu alikuwa kama malaika. Hakuna malaika kwa hiyo ulimwengu. Umesikia nini? Every interaction lazima muwe na conflict. Na hii ndio sasa deal breaker in marriage. Deal breaker in what? Marriage. Hii deal breaker ni hii. You must learn how to solve your problems. Hiyo ndio conflict. So every marriage there's a fight. Depending on how you fight, that is your problem. Kuna wengine ni physical. Mwanamke anaambia mwanaume kuja sasa hivi kuaibisha kwa watu kuja. Hiyo ni fighting, si ndio? There is another one, kila mwisho mwezi kuna physical. Kuna ingine ni kiuno. Unanichezea. Na mwanaume akisonga anakimbia. Unanichezea. So this is fighting. Kuna ingine I am packing. I am doing what? Na pack. Watoto wanakuwa wakubwa wanaolewa, baada anafanya nini? Packing hiyo hakuna. So these fights about nafanya are ways of solving what? Problems. Let me give you hapa Umoja tu. Kuna mama alikuwa anauawa na bwana. Akaambia neighbors, sasa ninakufa, mtakuja kuchanga kwa matanga yangu. Na ninakufa sasa hivi, baba nani ananiua? So the neighbors wakagonga mlango, wakaplead, mwanaume akafungua nini? It was 3 a.m. in the morning. Mama akona sanduku ile suitcase ile ya kupanda ndege kubwa, amesha pack. Anataka nini? Anataka kwenda. Jirani akasema, mama nini usitoke saa 9. Toka 5. Wakati watu wanaenda toka saa ngapi? Toka 5. Asubuhi kulipokucha, badala kutoka tukaona ameinika nguo. Kamba mzima. Ndugu liko kutauliza na ilikuwa huyu kutoka. Nani atauliza hapa? People have ways of solving their what? Wacha hii kupigana, hii imekuja hii ya kuua, ya kunyonga, ya kukata. People have developed methods of solving their what? Yes, a man comes home na anakuja kiwa mkali sana. Sasa amejua amefanya mambo mengi. Hataki kuuliza swali. Nilisema sitaki shida, niko na stress. Hata chakula hiki sitaki. Ameenda bedroom straight. Huyo mtu ni unasikia wanasema leo mtu watoto wanazungumuza babi daddy leo kumbe is covering so the only way that the number one and the only factor that determines the success of any marriage is problem solving. So hata nilipoenda kwa details on how to solve problems, you must know your own way of solving a problem. If you keep on postponing, you are bottling up that thing na itakuja kulipu. Wakati mnaenda kwa kesi, feelings ilikufa na huyu ilikufa kitambo. Unapata wenye kesi ndio wanataka mrudiane. Bwana hataki bibi na bibi hataki nani? Bwana anasema nimechoka. Na huyu imefika hapa. Sasa utasaidia nani? Before it reaches there, tafuta njia kusuluhisha nini? So the major deal breaker in a marriage, any successful marriage, any strong marriage is determined by their ability to solve big and small what? Problems. If you don't know that, hata kama umeolewa 20 years, hata kama umeolewa 30 years, hata kama umeolewa how many years, it doesn't matter. Anytime, anywhere, you can do what? Your only way and safety in this world, if you find wisdom on how to solve your what? Problem. Situmalizia hapo, then mtu aulize swali aseme jambo. Yes. Uliza tu, amesema can separation sometimes be a solution? Darasa nimeulizwa. Unajua hapa kuna think tanks na kuna watu wameoa na wameolewa hapa. Sasa can separation help? Yes, huyu amesema it can't, huyu anasema yes. Hebu sema yako. In fact, even from the example we gave yesterday. Yes. When somebody is apart. Yes. For a while. It depends on how that person, the feelings can die. And when the feelings can die,
separation, just like you're saying, separation in our opinion is Do good. it was taught that you are married. Yes. You are not supposed to stay. Okay, in this case, separation is coming because kuna vitu mumekorogaka, mumefanya nini? Yeah. Na ni kama huyu ana amani na huyu ana nini? Ana amani. So, mtu anaona, let me take a what? A break. So, ndio huyu ameuliza swali. I think that is the context. If I'm not wrong. Is this okay? Can it solve a problem? Wewe umesema no. That's okay. It can. Sometimes you realize that this lady, the movement, there are some things now. Maybe she will also take the same. How will you live? Unless somebody has a different idea. Yes. Yes. It was genuine conflict. Love one another like our conflict is not genuine. One can There's a point here. If both of you are for the marriage, if both of you are for the marriage, na ndivile tu mmeshindwa kutatua. Unaona the point? And there's no third party involved. You are only two. By the way, let me give you another strange thing. If a married person and a married woman were separated and they remain pure without any sexual contact elsewhere, 90% wanarudiana. Kama ujui hiyo. Wanarudiana. But kama kuna case ambayo bwana alienda na akapata huko nje na mama pia amefanya nini? Sasa it becomes difficult kwa sababu kuna vile umejifariji with strange waters ambayo inaweza kuwa na typhoid, inaweza kuwa na corona, inaweza kuwa na bilharzia, inaweza kuwa na cholera. Yes, ulikuwa Yeah, that is what we are also handling that. I think that is what they were talking about. Separation sometimes brings senses to be, but hawa ni watu ambao wako genuine, ni vile tu wenyewe wameshindwa jinsi watatatua hii shida, then wanasema no, hata nikikuona sahi I feel like crying, so mi naona unipe tu muda kidogo. That happens where the two are I'm giving you condition where the two are what. Lakini kama mtu ashapata third party, by the way, third party kwa marriage inafanya solving a problem becomes very, very difficult. Very difficult, yes. There's something I wanted to say. Yeah, sema kwa sauti kubwa. There can be a separation. Yes. Where a woman says, I'm going to visit my parents at home. Yes. And kindly, I'm going for 2 weeks. 2 weeks. And you're taking a break. I'm taking a break. Yes. Meaning, I'm also leaving him when he's at peace. Yes. Of course, by the time I'm going to see my parents, probably he has even supported me in my visit. But Ni mutual. But yes. down deep, Yes. I've taken a what? A break. So that he can also know my importance in this home. Because sometimes you can see, probably it is solving an issue but tactfully. Yes. Now let me give an example. I'll give a good example. Kuna jamaa Mjaluo alijaza watu wao hivi kwa nyumba. Amejaza nini? Watu wao. Mpaka the woman ndiye anaonekana kama maid. Yeye ndiye anatumwa ati ndugu ya bwana yako anaingia kwa bedroom. Anaingia kwa wardrobe ati hii ni nyumba ya ndugu yake. The sisters also come. You know, it was like ni kama sinema. Ni kama nini? Sinema. Mama amejaribu kuzungumuza, inagonga wall. Inagonga nini? Hawa wasichana wengine waliolewa wakarudi hapa. Wengine walifanya nini? Ati huyu ndugu mkubwa ndio ameomoka. Sasa vitu yote ni yeye. The same person ndiye ana support pia wazazi nyumbani. The woman sat down. Akaita meeting yake mwenyewe. Akasema this is too much. Akachukua break. Akahama hii nyumba, akapanga nyumba yake. Akawacha watoto na ma-aunties na ma-uncles na the what? The father na spouse. Unafikiri nimalize mwezi ngapi?
Nyumba ilikuwa chaos. No order, no nini, no. Mzee akasema nyinyi mmefanya hata bibi yangu ametoka hapa. Kila mtu arudi. Anasema peke yake. Hajaambiwa na bibi. Alisema ndio hapo akakitafuta mama, akamwambia where are you? Wakati ule hakukuwa na simu. Where? Yes. Akasema ulisema those people are very close to you in blood. Unajua mimi si blood yangu ni ya ng'ombe. Wewe baki na hao. Akasema tayari tumekosana na the out is what? This is your house. Wewe ndio utalizika na mimi nitafanya nini? Mama aliporudi, alipata nyumba iko nini? Did that break help? Yes, this man helped. Na mama pia alienda akakaa vizuri. Si ati aliamua kuacha. So that break helped. Na ikafanya mwanaume akafanya nini? Akasema, hii ndio vitu unajua when the woman was the topic ya kila mtu. But when she left, unajua unafikiri mwenye udaku atanyamaza? Hawa pia wameanzana hapa. Unaleta ripoti. Unaleta ripoti. At the end of the day, hakuna mtu anataka kupika. Watu wanakaa njaa, chakula imenunuliwa, watoto wamelala njaa, nobody wants to do what? One of the ladies ambayo nakuku mara nyingi, nilipika jana, nilipika breakfast, nikapika sapa, mimi si slave kwa nyumba. I'm not a wife in this house. Na huyu anasema, wewe ndio mdogo, tupikie. Watoto wakalala njaa, chakula iko kwa fridge. Keo sama siki nini? At the end of the day, walifanya nini? Ilisaidia ama kusaidia? So in genuine cases, yes. You wanted to say something? Sawa. Who wants to respond? Yes. Yes. Kukiwa na tatizo katika nyumba. Yes. Kati ya mke na mume. Yes. Haustahili kutoroka. Kwa sababu ukitorokea tatizo, yes, itazidi kuwa kubwa kuliko venye ilivyo. Hebu zungumza na mic ndio hiyo. Jinsi ambavyo unavyotorokea tatizo itakuwa kubwa. Inaweza kuwa kubwa kuliko venye ulikuwa unadhania. Nimewahi shuhudia familia moja, mume wakawa wamekwaruzana. Lakini sasa wote wawili hakuna mwenye anataka kukubali makosa. Mwenye makosa akiambiwa makosa ni yake hataki kukubali. Ilibidi afanye nini? Waseparate. Lakini baada ya kuseparate, kumbe huu mwanadada jinsi ambavyo alivyoongea na mama yake wakati alipoenda kwao, alienda akaambia mama yake kwamba mzee wangu ni mtu ambaye haeleweki, haelezeki. Naye mama akamwambia fanya hivi, hata usirudi wapi? Kaa wapi? Hapa. Mume wake kupiga simu, anapigia mke wake simu, mwenye anachukua simu ni nani? Mother-in-law. Ni mother-in-law. Anamwambia wewe ulikosea mtoto wangu. Wewe fanya hivi, kama unataka mke wako kuja. Paka wapi? Sasa hiyo hali wakati mume alipoenda kuenda kumuelezea kile ambacho kilichotokea, unajua alipatiwa negativity za. So alikuwa aende kusuluhisha, alikuta huko hata watai kumuona. Wajiri wanajua yeye ndiye mwenye makosa kwa sababu hata kile ambacho anachoelezea akiingii kwa masikio ya mama. So mimi nasema yes, kwamba kutorokea jambo. Yes. Nyinyi wawili mkipatana hata wazazi wako hawakuwa. Yes. Suluhisheni so nyinyi wawili. When you have tried something several times with your wife and it's not working, what do you do? I think is trying to say. Yes. Mama. Yes. So when the mother is involved, nothing good can come out. Third party. Yeah, and third party. Yes. Yes. Then there's nothing good that will come out. But if these two people go separate ways and they compose themselves, I think they will come out of the senses. Yeah. My brother, hii si kuacha bwana na si kuacha bibi. Ni vile ameshindwa kupata nafasi nzuri ya. Unajua how many men, nimemwambia hadithi mara nyingi, kijana aliambia msichana park anytime. Mimi si mtu ambaye naweza, you can park anytime. Na bahati mbaya msichana akafanya nini? Akapark. Alienda kulia. Akaniambia nilelia. Lakini hakuna vile ningemwambia si unpark. So parking can also be, unajua sometimes it's the women who say I'm parking, na sometimes ni mwanaume anamwambia do what. Na hiyo ni threat tu, ataki ya park. Ukianza kupaka analia. Because men have been put to be receiving services. By the way, our culture, we are receiving what? Our house with those. Hebu niwaambie, when I come back from safari,
niingie kwa nyumba upate mke yuko, how do you feel? You know, umetoka safari mbali, you expect this person to be where? Utaki kukutana na hii kinyangarika hao wengine hao. Hapana, you feel safer and better when you find your wife inside. Lakini ukisikia ati alitoka saa ngapi asubuhi na hakuwa hapa na walienda wapi hatujui, unasikia kukaa kwa sofa na hata uingie ndani ya bedroom hata bedroom uingie unakaa unasema oh. Na to make the matter worse, pengine anajua unaru na tena ukose kwa nyumba. By the way, akina mama, there's nothing so good and so hii ni excitement kubwa ati when I come back I find you where? Hiyo ni kitu mzuri sana. Mwanamume anasikia mzuri and he sits down and relax. Lakini mmekuja ati alitoka. Yes, Onyango. Ile kitu mmetoa sahi ilikuwa weakness. Kijana mdogo hakuna sidadi mkubwa aliolewa. Shaolewa amezaa watoto wangapi? Amehama kwa bwanake, amekuja kwa ndugu yake mdogo. Na nyumba ni room moja. Wamekaa. Sasa mke wake ni customer wangu wa Umoja. Hii Managu. Hapa tu. Yes. Sasa wameanza kufurugana kwa hiyo. Mimi nitaenda nyumbani. Kama usiende. Fanya hivyo. Niwe umependa mse wako Toka. Uende kwa kasini yako, ukae wiki moja ama wiki ngapi? Na ufunge simu. Hiyo ni cancel Onyango. Yes, ameweka na sister yake. Na watoto. Uache hiyo watoto huko. Wacha watoto usifanye vitu. Watoto wako kwao. Wiki mbili wameanza kulingana na dada. Kumbe ni ulitoka kwa bwana wako ukikuja kutenganisha na mke wangu. Fanya nini? Akisha simu pia imezimwa huko. Wiki mbili. Tukakutana naye. Kaniambia nilitoka kwa ile lakini mzee tujakosa. Ule tasnini anti yangu ni afanye nataka fanye nini? Haendi. Yeye ni mkubwa, nyumba ni moja. Unajua tu una raha kwa hii nyumba. Ndio anakunyima nini nafasi. Space iko squeezed. Sasa kile alifanya sister alienda. Alifukuza ndugu yake. Sio yeye alifukuza yeye, ndugu yake alifanya nini? Alimfukuza. Basi. Wakaama kwa hiyo. Walikuja karibu na pale. Wanaishi mzuri mpaka sasa. Sasa wamehama hapo, wameenda tena. Sio useme ati unaikuwa kuishi kwa bibi, nyinyi ni unatengeneza. Kule mama hapo wako aenda juu ya nini? Walisikilizana na mzee wake. Wewe fanya unafanya nini? Lakini kama mama mkwe aingie katikati, hiyo nyumba itasimama. Sawa, thank you. Yes, masaa sasa imeenda. Maybe it's time for prayer. Yes. Yes. Separation vile watu walikuwa wanasema ni vizuri. Lakini it must be with a good decision. Naona and the last resort. Si ati ndio unaanza na si ati tuliambiwa tunasema hapana. Yes. And it should be in a good way. Kwa sababu unajua saa zingine unakosana kidogo which you can solve. Lakini wewe unaona tu unakimbia unaenda, lakini mali unakimbia umeenda, saa zingine unapata walimu. Unajua wakati wote umeshakuwa na shida, mtu anakuwa na walimu ambao wanafundisha yeye. Sasa walimu wataweza kuharibu ama wataweza kutengeneza. Sasa hapo tujiadhari sana. Unajua sisi ni watu wa jamii. Mungu alituumba ya kwamba unapata mtu ambaye alizaliwa mbali sana na wewe na unawekwa pamoja. Na unajua unajaribu kujiona mpaka itakuwa kama kitu kimoja. Hapo lazima usome mwenzako vizuri.
lakini tukientertain walimu ambao wanakuja katikati, hapo ndio inafanya tunaharibu, because hata wakati umewachana unasema umefanya separation, kama kufanya hiyo separation pia juni lia kuja usaidiwe ili uende ukae, itaweza hiyo separation itaweza kwenda hata Yes. So hapo lazima tuchunge sana. Kasi wakati wote umesatoka kwa nyumba yako, umeenda kule na huyu wako kule, vile alisema, huwezi kujua nini inaendelea, walimu gani wa Mungu na walimu gani wa Mungu. Tena walimu walisema vizuri, hata hiyo pia iko na madhara ya kwamba ukikosana utengeneze tu hapo. Mara nyingi watu wanauana siku hizi. Unajua huwezi kusikiliza sera yenu, na sasa mtu anakuwa na hasira hapo, na hiyo hasira inaleta shida. Sasa hata saa hii sikia radio, hata TV, kila within a week lazima upate 3 or 5 watu ambao mtu ameua mwenzake ama mtu amejinyonga kwa ajili ya shida moja. Hata inasemekana ya kwamba kama kuna shida usifunge kwa ile nyumba ukiwa na shida, at least utafute njia ya kusuluhisha hii. Utaweza hata kuinvolve wazazi kama ni watu wazuri, ama utaweza kuinvolve watu wa kanisa kama wanaweza kusaidia. Lakini ukiwa tu kwa nyumba umekosana, mtu akuna hasira wako kwa saa zingine asubuhi. Asante. Olda, umesema kitu, by the way, umesema kitu ambao lazima niseme hapa. Lazima nifanye nini? Everybody should have the capacity to gauge the danger and risk of your spouse. Everybody here should, lazima upime temperature. Lazima upime how risk. Unaona huyu msichana alikatwa mkono juzi, the husband amejeliwa 30 years. Hawa ni Seventh Day Adventist. Walifanya harusi kwa hii kanisa. Waliunganishwa na pastor ambao mimi najua. Hawa unajua hiyo case wewe. Huyu ambaye alikatwa mkono ikabaki mkono hii. Huyu au watoka Ukambani. Hao ni Waadventista wa nini? Yes. So you should gauge the risk if your life is threatened. If your life is what? Threatened. Na ndio nawaambia kuna wakati unaweza ona Bwana amekasirika kwa njia ambayo anaweza kukuua. Usikae hapa tutulemboe tunajaribu kwanza ni to separate. Hapana, enda mbali. You can even come after 2 hours. Itakuwa imerudi wapi? Chini. Unaona, uwezi kaa hapa ati ilikuwa unizike na mimi nikuzike. Pima, know the risk. By the way, that is hiyo ni mafundisho tunafundisha. You should gauge and try even to consult people to help you gauge the risk factor kwa hii nyumba. Nitakuua, nitajiua. Wewe utaniona au unijui au hujawahi nitambua. Wewe kweli hata tumekaa na wewe miaka yote hujanijua. Kuna statements which are leading, which showing you huyu mtu kuna vile. So don't sit down ungoje uone na nini? Na macho. Ukiona temperature ya mtu, temperature hapa ni hasira imepanda juu sana. Tafadhali usikae. Fanya hivi. Chukua space kidogo. Hata kama ni 3-4 hours. Hata tuma mtu uone kama amesha change ama bado yuko huko na anasema nini juu yako. Ama tembea kidogo ukawe na walk. Na pia wewe pia mwenye kukasirika pia, we are also saying this, you can also practice what we call, kama uwezi jizuia. Unajua kuna wanaume mkono iko rahisi sana. Hii saa yote ni hii, saa yote ni hii. So if your hands are so active, take a walk. Take a what? A walk outside. Imba nyimbo za Kristo. Tembea kidogo, ama uingie kwa room upige ukuta, pige ukuta. You are trying to release. Yes. Alafu baadaye utu. That is the person mwenye asi. Wacha huyu azungumze mwisho alafu tufanye maombi. Yes, my sister. Let me say something. Yes. In the Bible, yes. that man and a woman will come together to make one body. Yeah, one body, yeah. At that time you were separated. Yes. From the another end. Yes. The person on the other end. There is a space in between here. This space is where the devil comes in. Yes. Before the separation, make sure the relationship, it will be determined by the relationship you had before the separation. Yes. Because if you leave that space there in between, that is where the devil comes in. And in the Bible also told that a good marriage should be built on the solid rock, and that is Jesus
Christ. Always we should pray without ceasing, because the devil is not happy with a good, solid marriage. Thank you so much. Kesho, single, vijana, what you should consider before you get married. On Wednesday, parenting. On Thursday, singles, singuche. On Friday, yes, I'm giving you that space. So I'm telling people what will, on Friday, what are we discussing? Nini? Men and women, the difference. Why you are a man and I'm a woman, or where you are a woman and I'm a man. There are differences we have. Hiyo tutazungumza on Friday. Thursday, nimesema nini? Singles. On Wednesday, parenting. Kesho, kukuachiliwa, kukuachua. Leo tunataka kujifunza what factors you should consider before getting. Yes, very important for us. Yes, my sister. Marriage is a union that is very sensitive and very. Yes. What I wanted to emphasize. Ile mic imepotea. What I want to emphasize, which is like bottom line. Yes. If you can't solve your issues as a man and a wife. Yes. Kindly seek a counselor. Don't just go out throwing your issues to anyone. Seek a counselor or somebody that you can trust. Because I've seen with maybe some of my friends where the person that you thought that was going to help you in an issue goes behind your back and breaks your marriage. So trust, you should learn to know who to tell, not just any Tom, Dick and Harry. That's bottom line. I hope tumesikia. So kesho tuje sisi wote tunataka kusaidiana kujua ni nini unatakana uangalie. Msichana mrefu, mwanaume mnono, ni nini? So which factors should you look at when you want to get what? Married. Tusimame kwa maombi. And because of time, elder wewe utuombe, and then an elder will dismiss us. Kama jamii, Baba, tuko na shida mingi, na hizi zote tunalete kwako tukijua ya kwamba tukikuja kwako tunapata suluhisho. Saidia kila mmoja wetu ambao wako hapa siku ya leo, hata wale ambao hawajapata nafasi ya kukuja, upatie nafasi ya kukuja ili tupate neno ambao itatusaidia maishani mwetu. Baba, tuko na watoto wachanga, tuko na vijana ambao pia bado wanatafuta hata vile wataishi. Hao wote naweka mkononi mwako, uwasaidie. Patia sisi mawazo vizuri wakati tunajaribu kuongea na wenzetu, ili tukae kama wewe, kwa sababu wewe ni Mungu wetu na unataka tukae kama mfano wako. Baba, utupatie njia mzuri ya kujifunza ili jamii yetu iendelee vizuri. Wakati tutakapoachana siku ya leo, uwe nazi na usaidie ndugu wetu ambao watatuongoza wiki mzima mpaka tutakapomaliza, kwa sababu tumeomba kupitia kwa jina la Yesu ambao ni mkombozi wetu. Amen. Siketi kidogo, wazee watoe kama wanadamu.